nlec.nf.ca and nominate your employer today. Nomination deadline is Friday, January 14th. Awards will be held February 25th at the Sheraton Hotel in St. Joe. These awards are proudly sponsored by the law firm of McGinnis Cooper at 99.1 Hits FM. Looking for an exciting new car for the new year? Start at the top of the bestsellers list. இப்படிலாம் பிரச்சனை வருது. Try one home from 20 with 0 down. நிவியா என்ன பண்ண போற? நிவியா டாக்ஸில வர சொல்ல அவ்வளவுதான். அங்கேயே இருந்து சொல்ல. Rev in the new year in the award-winning, best-selling, fun-to-drive fuel efficient போக முடியுமா? Honda Civic. See City Honda today. பட். ஐயோ டாக்ஸில போயிடலாமாடா? ஏன்டா எடுத்து வந்த பைத்தியம் பண்ணமா? Hello everyone and good afternoon. Candace live on location today at Penny Mazda here on Camp House Road. வண்டி தான் நிறுத்திருப்பா. இந்த மாதிரி வண்டி தான் நிறுத்திரு. Penny Mazda, put some zoom in your life and swing on in. It's Mazda's Claim Your Mazda sales event, a wonderful event where with purchase of vehicle, you're not only going to get a fabulous price, but you're also going to receive a free iPod Touch and a iTunes card. To give you more details, this is the General Manager, Charlie Raymond. Okay, this is the Mazda 2011 Mazda 2. On February அடுத்த மாதிரி அடிக்குதுடா. Bi-weekly on our Sign and Drive program. ஓட்டல வண்டி நம்ம. அப்ப வந்து அடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வண்டி எடுக்கும். அடிக்கும்போது வண்டி எடுக்கணும்ல. Make sure you ask for the Mazda Owner Loyalty Rewards because you're going to save even more. And during this great event, claim your free iPod and free iTunes gift card here at Penny Mazda during the Claim Your Mazda sales event. Thank you, Charlie. Come on in to Penny Mazda here on Camp Out Road or call 555 live from Penny Mazda. I'm Charlie Raymond at 99.1. It's ABS கிடையாது. அப்ப நான் வந்து பம்ப் பண்ணனும் பிரேக். அங்க பாருங்க பம்ப் அடிக்குது பாத்தீங்களா? அப்ப வந்து போகும். ABS ஏன் கிடையாதுங்கற? ஏன்னா சென்சார்ல லொல்லு பண்ணிட்டு இருக்குல்ல. 4 பேரிங் ஒழுங்கா இருக்கு. சென்சார் தான் லொல்லு பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்ப ABS ஒர்க் பண்ணலங்கறியா அப்ப? ABS ஒர்க் பண்ணல. I made it obvious that I want you to put it on me. Let's remove the space between me and you. Now I can body. Oh. I'm like the way that you move. So give it to me. இல்ல ABS அப்ப பிரேஜர்ல சொல்ல காமிக்க மாட்டேன் திரும்பி. I already know what you want to do. Here's the situation. Nobody's ever made me feel the way that you do. You know my motivation, given my reputation. Give me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Tonight I'm loving you. யூனிவர்சிட்டி க்ளோஸ் இல்லையா? போயிருக்கோம்டா 1 ஹவருக்காக பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணிட்டாடா அவன். டயர் சரியில்லை. இந்த டயர் மட்டும் போட்டா சவுண்ட் இருக்கும்ல. மொத்த டயர் போட்டு ஜாலியா ஓட்டும். ₹700 கொடுத்து போட்டு வேஸ்டா அப்ப ABS. பிராண்டிங் மாத்தணும். பிராண்டிங்கா மாத்தணும். வண்டியை பயணிகள் விட்டுனா யார் கூட்டு போகணும்? அதனால கொடுக்க வண்டி. இங்கே போடும் பிரேக். பம்ப் அடிக்கணும். சிட்டா போக முடியும். கம்பெனி இருக்கா நிற்கும். பிடிச்சி அமுத்திட்டு நிற்குவாங்க. இந்த பசங்க எல்லாம் ABS போடுறது தெரியல. இதுதான் கரெக்டான ஓட்டுறது. ABS இல்லாம மாட்டினால என்ன பண்ணுறது?
கேப் போகல போட்டேன் நாளைக்கு போயிட்டு போயிடலாமா நேராக போயிட்ட பார்க்க போகிறோம் இது உடஞ்சி போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வைப்பர் பிளேட்டு வைப்பர் பிளேட் மாறும் பிளேடு போயிடுச்சு இப்போ விழுந்து பாருங்க 3 மேலே இருக்கு அதில் போயிடுச்சு அது இதுக்கு மேலே இருக்குதுங்க பொருள்ல கடைங்க 99.1 Hits FM. பார்த்து விழுந்துடாம அவ்வளோ பெரிய வண்டி இது மேலே ஃபுல்லாக ஸ்னோ Baby, stop and think about it. Tell me, where did we go wrong? How did it get like this? Can we work it out? I doubt it. We did all we could, and baby, I can't go on like this. நீ எப்படி கூட்டு போறது கிளம்பி வரத்துட்டு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் யூனிவர்சிட்டி எடுத்து வண்டியை மாலை இப்போ போன புரியும் ஸ்டாப் பண்ணுங்க